Hello and welcome to Aina Today with Nazim. Swami Avimukteswarananda Shankaracharya of Jyotimat criticized the notion of replicating the Kedarnath temple in other locations, such as Delhi, underscoring the importance of preserving the authenticity of the 12 Jyotirlingas. In a scratching attack, he highlighted an alleged scam involving 228 kgs of gold in Kedarnath, calling for accountability and action. The Shankaracharya met Uday Thackeray at the latest Motoshri residence and said he was pained by the betrayal faced by the former Maharashtra Chief Minister. Swami Avi Mukteswarananda, the 46th Shankaracharya of Jyotimat, said his pain won't be relieved until Shiv Sena UBT Chief Uday Thackeray becomes the Chief Minister of Maharashtra again. Talking to the media after visiting Uday Thackeray's residence, Matoshri, in Mumbai on Monday, he said, "We are followers of the Hindu religion and believe in paps, sin, and punya, holy deeds. The biggest sin is betrayal. Uday Thackeray has been deceived." On being asked about his meeting with Prime Minister Narendra Modi at the wedding of Anant Ambani and Radhika Merchant, the Shankaracharya said, "He came to me and did a pranam. It is a rule that we have to bless whoever comes to us. And so I blessed him. Narendra Modi is not our enemy. We are his well wishers and always speak for his welfare. If he makes a mistake, then we also point that out to him." आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी से आपने कल मुलाकात की, उनको आशीर्वाद दिया कल? हाँ, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं। सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं। Notably, Swami Avi Mukteswarananda attended the wedding of Anant Ambani and Radhika Merchant in Mumbai on June 12, along with Shankaracharya of Dwarka Peeth Swami Sadananda Saraswati. Swami Avi Mukteswarananda has been very vocal in his expressions on various issues and even defended Rahul Gandhi on his Hindu statement. Thank you for watching Aina Today.